बच्चों, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबें हमें ज्ञान तो देती ही हैं, हमारा मनोरंजन भी करती हैं। जब कभी हमारा मन आसपास की स्थितियों से उदास हो जाता है, किताब हमें अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर ले जाती हैं। सवाल ये भी है, आखिर किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए? बच्चों, स्कूल की किताबें तो आप एक कंपल्शन की वजह से पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ। हाँ, ये किताबें जो आपके अंदर एक उत्सुकता जगाएंगी, जो आपके अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम जगाएंगी। बच्चों, इन किताबों में पहले नंबर पर जो मुझे बहुत पसंद है वो है कबाड़ से जुगाड़। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे थोड़ी चर्चा की थी। इस किताब में आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इसमें ज्ञान से जुड़े बहुत सारे विषयों को समझ सकते हैं। दूसरी किताब जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो है खिलौनों का बस्ता। नाम से ही आपको लगता होगा कि इस किताब में शायद कुछ इंटरेस्टिंग टॉयज़ के बारे में आपको बताया गया हो। हाँ बच्चों, इस किताब में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप खिलौनों की तरह खेल भी सकते हैं। और तीसरी किताब मलबे जलवे। ये किताब भी उसी तरीके से आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाती है। घर में पड़ी हुई चीज़ों को आप अलग एंगल से देख सकते हो। सभी किताबें डॉक्टर अरविंद गुप्ता की बेहतरीन किताबों में से एक हैं। बच्चों, हमारे पास ज्ञान से संबंधित बहुत सारी किताबें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन उन किताबों के पीछे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब मेरे बच्चे नई नई किताबों को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलो पूछती हूँ गौरी से, उसको कौन सी बुक्स पसंद है? गौरी, तुम्हें कौन सी स्टोरीज पसंद है? मैम, मुझे फेरी टेल और एनिमल्स की स्टोरीज पसंद है, और जो आज आपने जिन बुक्स के बारे में बताया वो तो मुझे और भी अच्छी लगी। लेकिन मैम, ये बुक्स कहाँ मिलेंगी? बेटा, इन बुक्स को आप बुक स्टोर से भी ले सकते हो और इंटरनेट पर भी ले सकते हो। और इंटरनेट पर बहुत सारी और भी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि तुमने कहा फेरी टेल्स और एनिमल स्टोरीज़ की। इन बुक्स को जब आप इंटरनेट पर देखोगे तो काफ़ी सारी सजेस्टेड बुक्स भी आपको मिलेंगी। गूगल बुक्स बहुत ही अच्छा माध्यम है नई नई बुक्स को देखने का। मुझे उम्मीद है तुम नई नई बुक्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होगी। यस मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड। दैट्स सो गुड। चलो गौरी, आज मेरे पास भी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस तुम्हारे लिए हैं। देखते हैं आज की क्लास में। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? यस, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? यस, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? यस, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? Yes, I can ride a bicycle. आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? Yes, I am going to school today. आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? Yes, I am going to school today. आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? Yes, I am going to school today. आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? Yes, I am going to school today. नेम टू एनिमल्स विच हैव हॉर्न्स। Rhino and deer are the names of animals with horns. Name two animals which have horns. Rhino and deer are the names of animals with horns. Name two animals which have horns. Rhino and deer are the names of animals with horns. Name two animals which have horns. Rhino and deer are the names of animals with horns. Why were you absent yesterday? Ma'am, because I had an urgent work. Why were you absent yesterday? Ma'am, because I had an urgent work. Why were you absent yesterday? Ma'am, because I had an urgent work. Why were you absent yesterday? Ma'am, because I had an urgent work. Where do you play badminton? I play badminton in the stadium.
Where do you play badminton? I play badminton in the stadium. Where do you play badminton? I play badminton in the stadium. Where do you play badminton? I play badminton in the stadium. Which part of computer is known as its brain? CPU is known as its brain. Which part of computer is known as its brain? CPU is known as its brain. Which part of computer is known as its brain? CPU is known as its brain. Which part of computer is known as its brain? CPU is known as its brain. What are you hiding in your hands? Ma'am, I'm hiding chocolates. What are you hiding in your hands? Ma'am, I am hiding chocolates. What are you hiding in your hands? Ma'am, I'm hiding chocolates. What are you hiding in your hands? Ma'am, I am hiding chocolates. What is the last thing you do before going to bed? I pray to God before going to bed. What is the last thing you do before going to bed? I pray to God before going to bed. What is the last thing you do before going to bed? I pray to God before going to bed. What is the last thing you do before going to bed? I pray to God before going to bed. Why have you not brought your book today? Ma'am, I forgot to bring it today. Why have you not brought your book today? Ma'am, I forgot to bring it today. Why have you not brought your book today? Ma'am, I forgot to bring it today. Why have you not brought your book today? Ma'am, I forgot to bring it today. We should learn to admit our mistakes. 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 A healthy mind lives in a healthy body. 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 Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Do you have any question about this? Yes, I have a question. Do you have any question about this? Yes, I have a question. Do you have any question about this? Yes, I have a question. Do you have any question about this? Yes, I have a question. All right, you may close your books. 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 Let's review the important points. 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 Speak one by one. 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 Now I will recite the poem. 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 Now I will recite the poem.
Now I will recite the poem. Now I will recite the poem. Now read the text by yourselves. Now read the text by yourself. Now read the text by yourselves. Now read the text by yourself. Now read the text by yourselves. Now read the text by yourself. Now read the text by yourselves. Now read the text by yourself. I'm not happy with your performance. 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 You must try harder next time. 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 बच्चों, आज की क्लास में मैंने जिन बुक्स के बारे में आपसे बात की है, आप उनको ज़रूर पढ़ना और मुझे उम्मीद है आप एक्साइटेड भी होंगे। इन बुक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनकी आप पिक्स और वीडियोस अपनी टीचर के साथ भी शेयर करें। वो और बच्चों को भी मोटिवेट करेंगी और देखना हम सबका एक नॉलेज बैंक बनता जाएगा और इसका कोई एंड ही नहीं होगा। इस एक्साइटमेंट को बनाए रखना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बच्चों, कई बार मेरे बच्चों से जब बात होती है तो उनको एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैम अब तो शायद एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे। हाँ बच्चों, एग्ज़ाम्स, परीक्षाएं, इसका डर हमेशा आप लोगों के मन में रहता है और इन परीक्षाओं से डरते हुए आप कई बार गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम में पास होने की। याद आया? मैं नकल करने की बात कर रही हूँ। बच्चों, नकल करना हमारे लिए उतना ही गलत है जितना कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए गलत रास्ता चुन रहे हों। जो बच्चे परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो परीक्षाओं से कभी नहीं घबराते। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या कभी तुम 5 दिन भूखे रहने के बाद एक साथ एक दिन में 5 दिन का खाना खा सकते हो? नहीं ना। इसी तरीके से अगर हम एक ही दिन में परीक्षा से पहले सारी पढ़ाई करने की सोचें तो वाकई में हमारे लिए नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सारे साल थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि परीक्षाएं आने से पहले हम खुद को बढ़िया से तैयार पाएं। निरंतर पढ़ना और हर रोज़ पढ़े हुए को दोहराना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. The Ganges is the most sacred river to Hindus. Can you name some historical places? Red Fort, Taj Mahal are historical places. Can you name some historical places? Red Fort, Taj Mahal are historical places. Can you name some historical places? Red Fort, Taj Mahal are historical places. Where is Taj Mahal? The Taj Mahal is in Agra. Where is Taj Mahal? The Taj Mahal is in Agra. Where is Taj Mahal? The Taj Mahal is in Agra. Where is Taj Mahal? The Taj Mahal is in Agra. Do you read newspaper? Yes, I do. 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 Which subjects do you learn in school? I learn maths, English, Hindi and EVS in the school. Which subjects do you learn in school? I learn maths, English, Hindi and EVS in the school. Which subjects do you learn in school? I learn maths,
English, Hindi and EVS in the school. Which subjects do you learn in school? I learn maths, English, Hindi and EVS in the school. Which subject do you like the most? I like English the most. Which subject do you like the most? I like English the most. Which subject do you like the most? I like English the most. Which subject do you like the most? I like English the most. Who teaches you English? Mrs. Sunita teaches us English. Who teaches you English? Mrs. Sunita teaches us English. Who teaches you English? Mrs. Sunita teaches us English. Who teaches you English? Mrs. Sunita teaches us English. Do you like watching movies? Yes, I like watching movies. Do you like watching movies? Yes, I like watching movies. Do you like watching movies? Yes, I like watching movies. Do you like watching movies? Yes, I like watching movies. How do you do in the English test? I did well. How did you do in the English test? I did well. How do you do in the English test? I did well. How did you do in the English test? I did well. Raman, do you need any help? Yes, I need some help. Raman, do you need any help? Yes, I need some help. Raman, do you need any help? Yes, I need some help. Raman, do you need any help? Yes, I need some help. Which is the holy book of Christians? The Bible is the holy book of Christians. Which is the holy book of Christians? The Bible is the holy book of Christians. Which is the holy book of Christians? The Bible is the holy book of Christians. Which is the holy book of Christians? The Bible is the holy book of Christians. Where do we keep the flowers? We keep the flowers in a vase. Where do we keep the flowers? We keep the flowers in a vase. Where do we keep the flowers? We keep the flowers in a vase. Where do we keep the flowers? We keep the flowers in a vase. What is the color of your hair? My hair is black in color. What is the color of your hair? My hair is black in color. What is the color of your hair? My hair is black in color. What is the color of your hair? My hair is black in color. What's under your desk? There is nothing under my desk. What's under your desk? There is nothing under my desk. What's under your desk? There is nothing under my desk. What's under your desk? There is nothing under my desk. From where do we get leather? We get leather from the skin of dead animals. From where do we get leather? We get leather from the skin of dead animals. From where do we get leather? We get leather from the skin of dead animals. Which is the holy book of Muslims? The Quran is the holy book of Muslims. Which is the holy book of Muslims? The Quran is the holy book of Muslims. Which is the holy book of Muslims? The Quran is the holy book of Muslims. Which is the holy book of Muslims? The Quran is the holy book of Muslims. Where do we usually see a crowd? At bus stand we usually see a crowd. Where do we usually see a crowd? At bus stand we usually see a crowd. Where do we usually see a crowd? At bus stand we usually see a crowd. Where do we usually see a crowd? At bus stand we usually see a crowd. How many members of your family are literate? All the members of my family are literate. How many members of your family are literate? All the members of my family are literate. How many members of your family are literate? All the members of my family are literate. Do you like to play with paper boats? No, I don't like to play with paper boats. Do you like to play with paper boats? No, I don't like to play with paper boats. Do you like to play with paper boats? No, I don't like to play with paper boats. Do you like to play with paper boats? No, I don't like to play with paper boats. Which is your favorite day of the week?
Sunday is my favorite day of the week. Which is your favorite day of the week? Sunday is my favorite day of the week. Which is your favorite day of the week? Sunday is my favorite day of the week. Which is your favorite day of the week? Sunday is my favorite day of the week. मैम, कितना अच्छा हो कि अगर हम ऑनेस्टली एग्ज़ाम दें और टीचर्स को इन्विजिलेट ही ना करना पड़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है गौरी। इन्विजिलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें ये डर होता है कि बच्चे चीटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे सभी बच्चे इस बात को समझ जाएं कि ऑनेस्टली एग्ज़ाम देने से वो खुद के साथ वफादारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम ज़िंदगी के लिए आगे बहुत बढ़िया तैयार होते हैं। अगर हमने ज़िंदगी में आज चीटिंग की तो हम आगे मार खा जाएंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम आज ही से तैयारी करें और जो ज्ञान हमें आज मिल रहा है उसको पक्का करें ताकि हम ज़िंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है गौरी? ओके मैम। देखा बच्चों, ज़िंदगी में कामयाब होने की बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि यहाँ पर कही बात तभी कामयाब होगी जब आप उस पर अमल करेंगे। तो याद रखना, ईमानदारी सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आपने ज़िंदगी में ईमानदारी को अपनाया तो ज़िंदगी आपकी कदर करेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्रांतिकारी अभियानों में से एक है स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के तहत हम सभी को अपने घर आसपास साफ सफाई रखने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, यह अभियान प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं में से एक है, इसलिए हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपके स्कूल में भी इस अभियान के तहत बहुत सारी परीक्षाओं और कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता होगा। और अब घर पे रहते हुए भी हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो कुछ इस अभियान के तहत हमने सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। मैम, इस लॉकडाउन में मैंने अपनी मम्मा की घर को साफ़ करने में बहुत हेल्प की। हमने कबर्ड्स को भी साफ़ किया और अपने आंगन को भी। बहुत बढ़िया गौरी, इसी को हम कहते हैं समय का सदुपयोग करना। जो कुछ तुमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्कूल में सीखा उसको तुमने अपने घर पर अपनाया और इस चीज़ को सबको बताना ताकि तुम्हारी फ्रेंड्स भी इस टाइम का बढ़िया से यूटिलाइजेशन करें और अपने घर को, आसपास के माहौल को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, है ना? यस मैम। गौरी, जब हमारे आसपास सब कुछ साफ होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं और हमारा काम करने में भी मन लगता है ना? यस मैम। तो आज तुम्हारी स्माइल देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भी नए सेंटेंसेस सीखने का बहुत मन है। क्या ऐसा सच है? यस मैम। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। Which clothes keep us cool? Cotton clothes keep us cool. Which clothes keep us cool? Cotton clothes keep us cool. Which clothes keep us cool? Cotton clothes keep us cool. How many main meals do we eat in a day? We eat 3 main meals in a day: breakfast, lunch and dinner. How many main meals do we eat in a day? We eat 3 main meals in a day: breakfast, lunch and dinner. How many main meals do we eat in a day? We eat 3 main meals in a day: breakfast, lunch and dinner. What are the people who eat eggs, fish and meat called? The people who eat eggs, fish and meat are called non-vegetarians. What are the people who eat eggs, fish and meat called? The people who eat eggs, fish and meat are called non-vegetarians. What are the people who eat eggs, fish and meat called? The people who eat eggs, fish and meat are called
Non-vegetarians. From where do we get food? We get food from plants and animals. From where do we get food? We get food from plants and animals. From where do we get food? We get food from plants and animals. Drink pure water so that you do not fall sick. Drink pure water so that you do not fall sick. Drink pure water so that you do not fall sick. Drink pure water so that you do not fall sick. Drink pure water so that you do not fall sick. Drink pure water so that you do not fall sick. Do not eat uncovered food. 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 Why do we need food? We need food to live and grow. Why do we need food? We need food to live and grow. Why do we need food? We need food to live and grow. Why should we follow the traffic rules? We should follow the traffic rules to keep ourselves and others safe. Why should we follow the traffic rules? We should follow the traffic rules to keep ourselves and others safe. Why should we follow the traffic rules? We should follow the traffic rules to keep ourselves and others safe. Always go out with an elder. 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 What is a zebra crossing? The black and white lines painted on the road for crossing are called zebra crossing. What is a zebra crossing? The black and white lines painted on the road for crossing are called zebra crossing. What is a zebra crossing? The black and white lines painted on the road for crossing are called zebra crossing. Do not jump on chairs and desks. 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 Who is the head of your family? My grandfather is the head of my family. Who is the head of your family? My grandfather is the head of my family. Who is the head of your family? My grandfather is the head of my family. What do we call a family in which grandparents, uncles, aunts, and cousins live together in the same house? We call it a joint family. What do we call a family in which grandparents, uncles, aunts, and cousins live together in the same house? We call it a joint family. What do we call a family in which grandparents, uncles, aunts, and cousins live together in the same house? We call it a joint family. Who helps you to pack your school bag? My parents help me to pack my school bag. Who helps you to pack your school bag? My parents help me to pack my school bag. Who helps you to pack your school bag? My parents help me to pack my school bag. Where do we make our guests sit? We make our guests sit in the drawing room. Where do we make our guests sit? We make our guests sit in the drawing room. Where do we make our guests sit? We make our guests sit in the drawing room. Where do we eat our meals? We eat our meals in the dining room. Where do we eat our meals? We eat our meals in the dining room. Where do we eat our meals? We eat our meals in the dining room.
Who lives next to your house? Simran lives next to my house. Who lives next to your house? Simran lives next to my house. Who lives next to your house? Simran lives next to my house. Where do we go to study? We go to school to study. Where do we go to study? We go to school to study. Where do we go to study? We go to school to study. Where do we go to complain against a thief? We go to police station to complain against a thief. Where do we go to complain against a thief? We go to police station to complain against a thief. Where do we go to complain against a thief? We go to police station to complain against a thief. Who stitches clothes for you? A tailor stitches clothes for us. Who stitches clothes for you? A tailor stitches clothes for us. Who stitches clothes for you? A tailor stitches clothes for us. बच्चों, मुझे भी आपकी इंटरेस्टिंग कहानियों का इंतज़ार रहेगा। स्वच्छता अभियान के तहत आपने अपने घर और अपने आसपास क्या क्या योगदान दिया, इसकी वीडियोस और फोटोग्राफ्स ज़रूर भेजें ताकि हम भी जान सकें नए नए तरीके इस अभियान में सहयोग करने के। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।